Okay, are we ready? Готовы? Awesome. So my name is Jacob. I'm from Poland. I work for Arturia, and thanks to great guys from DJ Shop, we got an opportunity to come here to Minsk and meet all of you and talk a little bit about music production and especially music production and live performance with Arturia products. Меня зовут Якуб, я из Польши, я представляю Артурию. Сегодня мы поговорим немного о живом сетапе для выступлений. Спасибо ребятам из DJ Shop. Вот. He talks about himself too much. Да. Приступим, давайте начнем. Если у вас будут какие-то вопросы, вы сможете задать после самого воркшопа. Я думаю, у нас будет неформальная атмосфера, и мы просто сможем поговорить с Якубом. Вот. It's funny because I don't know what he's saying, so it's like you could say anything to them. Он не понимает, о чем я говорю, поэтому довольно весело. We didn't do a script before, so it's Да, у нас нет какого-то заготовленного плана выступления, поэтому давайте просто импровизировать. Okay, so just a few words about myself. I am a marketing product specialist at Arturia. So what I do usually is I work closely with the products, and sometimes we are doing videos when we have a new product. We always try to do a tutorial to make sure that everyone can understand how it works. So that's one part of my job. Another part is traveling around Europe and doing demonstrations and workshops just like this one. Before Arturia, I was working for the Polish distribution of Arturia, Innovation, Focusrite. And I was a product specialist there. And before that, I was just a normal guy having a little studio at my home, working inside Ableton. Couldn't afford any of this. So I'm just selling this because you probably are making music, and it's very important to believe in yourself and never give up, because you never know where you might end up one day. I would never think that I'm going to be doing this with you guys right now, so yeah, I think Якуб немного рассказал о себе. Он сказал, что он чуть-чуть, я постараюсь это коротко вам передать. Якуб является маркетологом, представителем компании Arturia. Вот, он сказал, что основная часть его работы — это представление продуктов компании Arturia, записывание туториалов разнообразных. Вот, также работа с клиентами, показ новых функций, путешествия по разным выставкам, представление продуктов Arturia. До того, как он присоединился к Arturia, он представлял компанию, его компания представляла бренд Arturia в Польше. А еще до этого он был обычным человеком, который просто обычный продюсер. Он играл музыку, не мог ничего позволить из этого. Вот такая happy end story, скажем так. И вот сейчас он здесь и хочет поделиться с вами своим опытом. Как-то так. I thought that our languages, Polish, Belarus and Russian, are similar, but he talks way too longer than me. So yes, a bit about Arturia. How many of you know Arturia actually as the brand? Кто из вас знает про бренд Arturia? Okay, most of you. Почти все, да. Yeah. Yeah, these guys. I hope you do. Он очень надеется, что да, DJ знает про него. Yeah, so Arturia is a French company that was founded in 1999, and from that year we've been making software instruments, emulations of the vintage and classic synthesizers and keyboards, which is a part of our famous product V Collection. We've also started to make hardware synthesizers around 2012 with the MicroFreak. That was a very big product and sort of reinvented the analog synthesizer market. Now we are based in Grenoble in France, but we also have offices around the world in London, Mexico, and California as well. Okay. Компания Arturia — это французская компания, она была основана в 1989 году в Гренобле. Вот с тех пор она занималась выпуском софта, эмуляторов, разнообразных аналоговых синтезаторов.
Потом в 2012 году они запустили свой первый аналоговый синтезатор MicroFreak. Он был, скажем так, открытием аналогового мира синтезаторов вообще в те времена. Вот. И Arturia, основной офис находится, и штаб находится в Франции, но также есть много офисов по всему миру, в Мексике, в Калифорнии, в Лондоне. И Jakub расскажет дальше, что он. Yes. And at Arturia, one of our main principles is to bring people instruments and devices that are very simple to use, good quality, and at affordable price. Because we really believe that everyone has potential to create music, and everyone can be creative. So it's really important for us to make sure that everyone has an access to tools that let them be creative. When I started to make music, I was 21. Before I was doing sports, I was playing football. But then I decided that it's kind of boring and I need to find like a new passion in my life. And I had no idea about music at all. Literally, I didn't know anything. I couldn't recognize a guitar from a piano. I was listening to radio on my driving on my car, and I was trying to count the beats, 1, 2, 3, but I couldn't really do it at all. Just like I was bad at mathematics. So this is very important for us to let the people know that they can also create, even if they have any or non-musical background at all. Итак, главные принципы компании Arturia – это производить качественное оборудование за доступную цену. И Arturia следует принципу, что каждый, даже без особого бэкграунда музыкального, может делать музыку. Вот. Сам Jakub раньше даже ничего не знал про музыку, не мог отличить гитару от рояля. Вот. Он занимался спортом, просто слушал музыку, но потом он решил что-то изменить в своей жизни, и в его жизнь пришла музыка. Yes. And I was very lucky because there was a time when YouTube arrived, so I could learn anything from YouTube. Он много почерпнул из YouTube, как раз когда он заинтересовался YouTube, он начинал восходить, скажем так. Yes. So that's enough about me, but Хватит обо мне. please let me know how many of you make music actually. Кто из вас делает музыку? Okay. Поднимите руки. And how many of you use only software and laptop and Кто из virtual вас instrument? использует только программное обеспечение, лаптоп, компьютер? Только. Okay. And how many of you use hardware synthesizers or drum machines? Okay, some more of you. Okay, cool, perfect. Amazing. All right. Do you guys play live as well with the machines, or mostly inside of the studio working at home? Вы выступаете вживую или где-то на каких-то площадках, концертах? So. Скорее дома или выступаете где-то лайв? Спасибо. Home parties. Home party. Yeah, these are the best, obviously. And after parties. Yeah. The best ones. Right, perfect. So looks like this meeting makes sense because today I would like to talk about and show you how to use these few machines from Arturia to create a very mobile, affordable, and light live performance setup. Сегодня мы говорим о вот этом оборудовании, которое мы принесли сегодня сюда на воркшоп, и как его использовать в лайв-выступлении. Такой небольшой сетап и довольно доступный. Okay, perfect. Just to start off, let me tell you about how all of this is organized and how did I create that setup. Сейчас мы поговорим о том, как это все подключено. It's okay. I'm gonna start with the I remember select button. So basically, the setup consists of DrumBrute Impact, which is an analog drum machine. Сетап состоит из DrumBrute Impact, это драм-машина аналоговая. Yes, exactly. Another device is called Arturia Beatstep Pro, which is a controller, MIDI controller and sequencer as well. Второй девайс это Arturia Beatstep Pro, это MIDI контроллер и секвенсор. Yes. Also on the right, I have a MicroFreak, which is our one of our newest hardware products. It's a hybrid synthesizer, which means it's an
in half digital and in half analog. It has digital oscillators and analog filter. And it also has a paraphonic mode, which means that you can play more than one note, one voice at a time, which basically means that you can also play chord on this one. Третий девайс это синтезаторы гибридные, Arturia MicroFreak. У него цифровые осцилляторы и аналоговый фильтр, и он может играть в парафоническом режиме, то есть можно играть несколько нот одновременно. That's the 90% of the setup, and the rest consists of the software, which we are also known for and famous for. One of these is called Pigments. Pigments это синтезатор софтверный. Yes, so we are very proud of this product. It's our first original, our own software product. Мы очень гордимся этим продуктом, потому что первый оригинальный software синтезатор. Yes, and it's very powerful, very complex. It can do a lot of things. It's complex but not complicated. Он очень мощный, но не сложный и довольно разнообразный в плане использования. Yes, and the way it works is that it has two audio engines. One is here and the second is here, and each of those can work in different modes. Basically there are two modes. One is analog, which consists of classical oscillators, and the second one is the wavetable, which is focused more on wavetable type of synthesis, where we can morph and manipulate individual waveforms. Так, у него есть два, скажем так, двигателя, engine, которые могут использоваться в разных режимах, либо в режиме wavetable, либо в режиме аналоговой эмуляции. Yes, and it sounds very cool. Yes, just a quick demonstration. So, moving on. Итак, дальше. I also have one instance of Analog Lab, which is our famous sound browser, which basically consists of all of the best sounds from the V collection, which is a compilation of classic emulations of the vintage keyboards and synthesizers. And I have many presets here that I can operate and choose from. У Якуба также есть один инстанс в Ableton, так называемый Analog Lab. Это коллекция звуков эмуляций аналоговых синтезаторов, очень известных в истории. Yes. So moving on, I have another track in Ableton. This one, which is basically just as a notepad, and I have the presets that are inside of the Beatstep Pro, so I just know the order from the first to the last one. Это в треке Ableton у него как бы пресеты, как бы блокнот пресетов, которые загружены в Arturia Beatstep Pro. Yes, so the way it all works is that Beatstep Pro is the master controller for all of this setup, all of these devices. It's Beatstep Pro это мастер-контроллер для двух девайсов, которые здесь присутствуют. Yes, so the way it works is that on the Beatstep Pro, as you might see, there are 3 lanes, 3 sequencer tracks, 1, 2 and 3, and because of the fact that I have a USB cable that goes to my computer and it connects to Ableton Live, I can make the Beatstep Pro to send the clock information to Ableton, which means that if I press play, hold on, I press play here, and you can see that Ableton is starting to work, right? Это работает таким образом, что есть 3 трека секвенсора, и они соединены MIDI USB кабелем к Ableton, и Arturia передает клок-синхронизацию в Ableton. Соответственно, они синхронизированы вместе. How many of you use Ableton? Кто из вас использует Ableton? Okay, most of you. So
maybe to make it work, it's not just enough to plug the cable. Не просто так подключить кабель USB. You also have to go to preferences and go to link and MIDI, and here you see that there is Arturia Beatstep Pro. So if we want to synchronize any external, синхронизировать любое внешнее устройство, we have to press this sync on button, and then this little external icon there, which basically means that Ableton is going to listen to the external clock. Иконка external означает внешнее устройство, и Ableton будет слушать это устройство и получать синхронизацию от него. Yes, so you probably see that there's another cable going out of the Beatstep Pro, Есть еще один кабель, который идет из Beatstep Pro. which is a MIDI cable. Это MIDI кабель. Beatstep Pro has MIDI in and out in the form of a little jack, and because of this I need to use this smart adapter which comes with the package, and then I can plug my normal MIDI cable to it, and в Beatstep Pro есть вход, MIDI вход и выход, они сделаны на мини-джеках, и в наборе с Beatstep Pro идет переходник на 5-пиновый MIDI-джек, с помощью которого можно использовать оборудование, которое сделано по старым стандартам. Вот так. Yes, probably you know, but just to remind, MIDI is a protocol which is a technology that allows for the communication between different devices, especially musical devices. MIDI — это протокол, который позволяет устройствам, особенно музыкальным устройствам, коммуницировать между собой. So we can send information about the tempo, about the note, about the length of the note, and many other informations. Мы можем отправлять и получать информацию о темпе, длине ноты, какая именно нота, и другую информацию. So outside of the fact that Beatstep Pro is sending a clock to Ableton through the USB cable, I'm also sending the clock to DrumBrute Impact. Кроме того, что Beatstep Pro посылает информацию в Ableton, он еще посылает информацию по MIDI в DrumBrute Impact. Yes, so which means that if I press play, you see that the Beatstep Pro is sending the clock to DrumBrute Impact. So the last thing is to synchronize this machine. And it's very simple. All I need to do is to take the another MIDI cable and plug it to MIDI out, and then send it to MIDI in of MicroFreak using the little adapter as well. Последнее, что мы должны сделать, чтобы синхронизировать все три прибора, мы должны из MIDI out в DrumBrute подключить MIDI in в MicroFreak с помощью также переходника. Yes. Just a little second. So this is a very basic information, but it's really relevant when playing live, because if you are not a super skilled musician like me, it's very hard to play all of these things at once and in one tempo. And usually it's a one-man band, which means that I don't have a friend that is playing these drums for me. So thanks to technology, average Joe like me can make music and be happy and share it with you all. Это очень простая информация, но очень нужная для того, чтобы правильно установить свое оборудование и чтобы играть, и даже такой простой Ваня, как я, может это сделать. Yes. All right. So that's the way it works. Moving on to coming back to Beatstep Pro. As I told you before, one channel on the Beatstep Pro. Один канал на Beatstep Pro это is controlling a track within Ableton, and if I just контролирует трек в Ableton. The way it's possible to do is you have to go here and pick up your controller from the list, and then выбираете контроллер из списка, and then arm it, and then I can basically use the Beatstep Pro as a machine that has saved patterns that I've built before,
and I can play them. Соответственно, Beatstep Pro использует пресеты, которые Якуб уже заранее заготовил, загрузил в Beatstep Pro, и он может играть прямо с этого устройства. But what is also very cool is that I can have a sequence playing, but at the same time I can keep on playing. Он мало того, что он может сам секвенсор может работать, он одновременно может на Beatstep Pro играть мелодию. Which is perfect. We can think about it as if I would have two keyboards and play one keyboard, one melody with one keyboard and the second with another one. Это классно, потому что ты можешь подключить одну клавиатуру, играть на ней одной рукой и еще дополнительно подыгрывать себе на Beatstep Pro. And I have this pattern that's playing in a certain octave, and I can go up, or I can go very low. Паттерн играет в одной октаве, но он может переключать октавы на самих пэдах и играть в другой октаве. So that's very convenient. So that's one Это track. удобно. On the other one, Это был один трек, сейчас другой. there is this little cool melody that comes from MicroLab, Эта мелодия идет из MicroLab. and it just works in the same way. I can press play. Работает абсолютно так же. Нажимаем play и играет секвенсор. So this already tells us that I have two tracks with two separate instruments that I'm controlling from Beatstep Pro, which gives me a lot of variety when it comes to playing sounds and changing them while playing live in a club or doing a concert. One more important thing. Yes, sir. Finish. У нас есть два трека, с помощью которых мы можем контролировать любые инструменты, аналоговые либо софтовые, и играть одновременно. Yes. One important thing is that okay, we are here. What's really cool in Beatstep Pro is that it is very easy to transport the MIDI clips from Ableton to Beatstep Pro. Очень легко перекидывать MIDI клипы из Ableton прямо в Beatstep Pro. And it's very convenient and important because when you're working on your music in your studio, let's say in 6 months' time, you made 25 tracks, and one track was made in January, another one was made 3 months ago. But when you're approaching the live situation, you want to go to your projects and take all the best bits and all the best pieces, right? Because one session can have this little melody that's really cool, the other one can have a different melody. So then how do you put it all together? You could obviously use Ableton and play from the computer, but it's much more fun and playable to use external gear. Вы можете работать в студии какое-то время, например, полгода, у вас будет, скажем, 25 треков за этот период, и в каждом из них будет определенная часть, которая очень нравится, вы бы хотели ее сыграть лайв. И как поступить в таком случае для того, чтобы сыграть это все на хард, то есть на инструментах, на аналоговых. Вы можете, конечно, это делать в Ableton внутри, но круче это сделать на инструментах. Как поступить? Yes, it's basically like if you think of a normal of a band that has members, guitar, bass player, drummer. When they're making an album, they are making music in a studio. But once everything is recorded, then there is a question: how do we take this to the stage, and how do we perform this music in the live situation, where we are not limited to the same format and arrangement and structure as the original track is? But how do we make it so we have the same sequences, the same melodies, but also a freedom to experiment and improvise over this one, and make it more interesting for ourselves and for the fans? Because when you make music in your studio, you probably heard your track for 100 times and you really hate it. Like, I released a record in May, my debut record, and I cannot even listen to it anymore. I literally hate it. People are approaching me and saying like, "Oh man, congratulations," and I'm like, I can't listen to it anymore. So it's very important to be able to take your music
in the live situation and make it more interesting for yourself. Because if it's not going to be interesting for you, it's not going to be interesting for the audience. Ну, мы можем подумать о лайв-выступлении как о выступлении живого бенда, то есть барабанщик, гитарист, бас-гитарист, они записывают какой-то трек в студии, и так как он звучит в студии, он не может и не должен звучать в живом выступлении. Поэтому очень важно, чтобы трек звучал классно и для вас, даже после того, как вы послушали 1000 раз, и для слушателя. И Якуб рассказывал про свой релиз, который недавно вышел в мае на виниле, его EP. Вот. Он сказал, что его очень много делали позитивных комментариев по поводу, но он уже не мог слушать сам этот релиз, потому что он его слушал очень много раз. I just realized that we are live on Instagram and my owner of the label is probably hearing it. Он только что подумал, что, возможно, владелец лейбла слушает это, так что он извиняется заранее. Okay, that's fun. So just to finish it off, I've transported my clips from very different projects that I've did over the months, and on the first track I have the same sound, which is a very nice pad sound to create atmosphere and mood in the background. And there are 4 melodies. One is this. Якуб сказал, что он переместил треки из своих проектов, которые он сделал за последний месяц, точнее их части, в треки секвенсора. И один из них это такой атмосферный пэд. Yes, and the very cool thing is that I can change them while they're playing. So all I have to do. Поменять это прямо в живом эфире. So all I have to do is to press sequencer and then pick one of the 4 ones. И он может поменять их вживую, например, нажать второй паттерн. Third one. Третий. Они меняются на лету. We need to wait until the section is finished and then it moves to another one. Когда секция заканчивается, трек переходит на другую секцию. And I can mute it just like this. There is a mute button here, Там есть кнопка mute, которая может замьютить трек. Which is very cool for arranging when playing live because it doesn't cut off the sound, but it leaves this nice tail at the end, so it fades out very smoothly. Можно нажать во время выступления в качестве сведения, и когда трек замьючен, остается небольшой хвост от инструмента, что очень классно при переходах. Yes, and on the other track that is controlling analog lab with this melody, второй трек. It's basically the same structure. I have 13 of these. В этот трек загружено 13 пресетов разных. And I can change them very easily. И он может менять их очень легко. I can also change the octave. Может поменять октаву на лету. And then I can keep on playing. И может играть еще одновременно. Let's go to this one. And not only I can play this, but I can also record the new notes that I'm playing. I'm not gonna do it right now because it's gonna be probably pretty bad, but there is a possibility like Он this. говорит, что одновременно можно еще и записывать, кроме проигрывать записанные уже паттерны. Но он не хочет это делать, потому что может получиться не очень классно. Yes, I don't want to ruin it. So that's the way this guy works. Also, there is additional third track which usually is used for drums, but in this case, I am using it to trigger. Третий трек обычно контролирует барабаны, но он использует это для того, чтобы триггерить трек в Ableton. Yes. So I have this little track here that has audio files, and these are sequences and melodies that I've recorded from MicroFreak before, just so I have like a backup plan if something goes wrong in a club, like which usually happens. I mean, these are machines. Sometimes unexpected things are happening. So I don't want to end up in a situation where I'm not able to play this anymore. So that's why I have a few audio tracks on this channel that I can very easy launch
На этом треке записаны предварительно аудиоклипы из MicroFreak, потому что когда в клубе ты выступаешь лайв, не всегда может все пойти по плану, и если что-то не так произошло с сетапом, можно прямо с Beatstep Pro запустить эти треки, и это будет как подложка. Yeah, so now I've pressed play, all the machines are turned down, and I have 4 of these pads, and they are assigned to launch this clip. So if I'm gonna... And now also I have one pad that is mapped to turn it off. Он замапил разные пэды на разные клипы и еще один пэд на то, чтобы нажать кнопку стоп. Yep, so that's the way it works. Работает именно так. That's enough about this guy. Let's move on to DrumBrute Impact. Давайте перейдем от Beatstep Pro к DrumBrute Impact. So I'm just gonna show you quickly how it sounds and what it can do. Я дам вам послушать, как он звучит и что он может делать. So it's basically an analog drum machine, which means that all the sounds are produced by the sound engine. These are not samples, these are the original sounds coming out of the board and circuit inside of the machine. Это аналоговая драм-машина. Это означает, что это не записанные сэмплы барабанов, а они прямо играют из движка этого устройства, из аналогового движка. Yes, so this is inspired or based on classic drum machines like Roland 909 or 808. Which had just a few controls to manipulate the sound while playing. Эта драм-машина получила свое вдохновение от таких легендарных машин, как Roland 808 и 909. На ней есть контроллеры, которые можно использовать для того, чтобы менять звук на лету. Yes, so I'm just gonna show you the sounds, though there is one kick. Когда вам послушать звуки, вот это бочка. Do you guys hear it? Okay, is it okay? Нормально слышно, да? Alright, so there is a kick, and it has 3 controls. One is level. Один это уровень звука, 3 контроллера. The other one is decay, which makes the sound shorter or longer. Это decay, который делает звук длиннее или короче. As you can see, it sounds pretty cool, very powerful. Он звучит довольно мощно. Also, we can manipulate and change the pitch of this kick. Также мы можем менять высоту тона. These guys are 5 inches, so they cannot translate all of the frequencies that are down there, but у нас мониторы 5-дюймовые, поэтому они, возможно, не могут передать всю глубину звука, но... But they're still pretty good, and especially when you add distortion. Но когда вы добавите еще distortion, звучит довольно убедительно. As you can see, you can also play this live. You don't have to set the parameters on a set value. Вы можете играть вживую, не обязательно заранее устанавливать. Especially if you make trap music, you know that the trap rhythms, they're always like... Если вы знаете про трэп-музыку, это очень популярная методика делать такой Which бочку. basically means that you can create pitch variations within the kick. Можете создавать вариации высоты тона прямо на лету. So another instrument is snare. Следующий инструмент это малый барабан. Which is very punchy and very nice and noisy in a good way. Он такой хлесткий, немного шумный, но в хорошем смысле. So there is a decay parameter, just like within the kick. There is a tone and snap parameter, which changes the tone of the snare. Есть параметр decay, есть параметр тон, который изменяет тон самого звука барабана, сольника. Another one is clap. Следующее это clap. Again, it has decay and tone parameters and level one. Опять это decay, параметр тон. There are 2 tones, the high tone and low tone. 2 тома, большой и малый. And they are switchable with this button here. Они переключаются кнопкой выше. We also have a cymbal. Также у нас есть
And a cowbell. И Why not? cowbell. 2 hi-hats, closed one. Хай-хеты закрыты и открыты. And as you can hear, Вы можете слышать, что are there any drummers in here? есть барабанщики у нас сегодня. Okay, so you probably know that on the drum set, if I am not wrong, the closed hi-hat is closing the open one, right? So if I play the... Если я не ошибаюсь, когда So that's the way it works. закрытый hi-hat, он закрывает открытый. И, соответственно... Sorry. I'm talking too fast. And the last one is called Effing Drum, which is an FM module built in the set of instruments. Барабан на основе FM синтеза. And we have few parameters here, which one is the pitch. Один из параметров это высота тона. We can also modulate this. Мы можем модулировать этот звук. We can increase the frequency modulation amount. Можем увеличить объем модуляции с помощью частоты. And there's also a decay parameter. Также параметр decay. So as you can hear, it's not a usual drum machine because there is this one instrument at the end that lets you create a lot of different sounds. Not only it can be a kick if you. Как вы можете видеть, это необычная драм-машина. Есть особый инструмент, который вы можете, с помощью которого вы можете сделать абсолютно любой звук. It can be a kick, Может быть бочкой. It's not the loudest, but if you know the 606, the little drum machine, it also had a very similar kick that sounded like this. Round 606 звучит похоже. It can be higher, so now we have a tone. Выше, ниже. And I especially love to. Whoops. We have a modulation of the chair. У нас модуляция, это редко. So what I love to do is to put a little bit of delay Мне нравится добавить немного on this дилея. guy, and then it can sound really cool. И туда он звучит очень круто. Yes, this is our newest delay, one of the 3 delays that we have launched. It's called Eternity, and it's based on the... Это один из 3 новых дилеев, который запустила недавно Arturia. Это он называется Delay Eternity. Yes, it's based on a classic delay, and он основан на классическом дилее. It's very cool because it has a bit crusher built in as well. Он крутой, потому что в нем есть встроенный bit crusher. So if you hear closely, you can bit crush the wet signal of the. Вы можете подключать этот эффект bit crusher к wet signal. Which is very cool for experimental noise music if you're into this. Что очень круто для noise музыки. As we always try to extend the classic emulations, we've added a little section here that adds LFO, envelope follower, and a second LFO, which gives you a lot of cool sound design options. Также мы добавили LFO, envelope follower, чтобы немного поразнообразить звук. Okay, now let me just quickly show you how to actually create patterns on this guy. Теперь мы поговорим о том, как создавать вообще паттерны на DrumBrute Impact. So I don't know if you see, but there is a button that is called pattern, and you can choose one of the 16 patterns inside of this bank. There are 4 banks, so in total you can do the math. 16 times 4. You're probably better at math than me. Он говорит, что там есть кнопочка паттерн, с помощью которой вы можете выбрать один из 16 паттернов, и 16 паттернов располагается каждый в одном из 4 банков. Okay, so вы можете посчитать, сколько это всего паттернов. If I choose this pattern and let's press play. Если я выберу этот паттерн и нажму play.
So there are different ways to program the notes. One of the ways is to program it by just typing the steps. Есть разные методы для того, чтобы вводить ноты. Один из них это просто нажать запись и набивать прямо на пэдах. By the way, there's a built-in metronome for sloppy guys like me who are not able to really keep the tempo. Для тех, кто не может следовать темпу, есть специально встроенный метроном, который можно включать и выключать. Yes. So the way you do it is you just select the sound and then you go to the step option and then it just program this like that. Второй способ это просто зайти в паттерн и выбрать интересующие ноты. Yeah. So these are the blue notes, and I can also go to the accent notes, which are notes that are a little bit more louder. Обычные ноты это синие ноты, с синим цветом выделяется. Есть еще акцент ноты, так называемые, они немного другого уровня звука. And just in the same way that I've typed the sounds, I can erase them just by clicking. Вы можете нажать и удалить ноту. Так же просто, как ее оставить. Okay, let's talk. So now I'm going to show you the different way, which is actually playing it live. I'm going to покажу, как это делать в лайв режиме. Put the metronome on. All you have to do is to press record. Before I want to rehearse it, so I want to try it out. Я просто хочу порепетировать перед тем, как записать, поэтому. Okay, perfect. So I've tried it out. Now I press record. Maybe I want to add one more here. Могу добавить еще один удар. Okay, now I want to program some hi-hat. So I want to do it live, so I press record. Okay, so I have something going on, but let's say I don't like this kick. So I can go back to the kick sound by holding shift and pressing the kick. Скажем, если мне не понравилось что-то в том, что я записал, я могу нажать кнопку Shift, нажать на пэд инструмента и отменить. And now, what's very cool, especially for playing live, is that if I'm gonna turn down the kick level down, I can play it live, but no one's gonna hear it, so I can just... Что еще очень круто для живого выступления, я могу поставить в ноль уровень звука и набивать прямо на ходу, но никто этого не услышит. And now I can And now I can introduce it again. А потом я могу опять поставить этот трек. And just by turning the levels up and down, I can, create different variations. And if I want to, I can also... Выключая левелы, я могу разные вариации делать. If I want to, I can go to the mute section and I can mute everything. Есть еще секция mute, которую я могу замьютить трек отдельно. So now let's say I've got this very cool rhythm, I'm at home, I'm pretty excited and I want to record this one. So мне понравился ритм, я хочу его записать, я дома в студии. So what I do is just press this. Что я делаю, просто нажимаю кнопку запись и записываю в трек Ableton. And now I have this little bit that I've recorded. I can maybe create another audio track, put it here. And now I have this guy and maybe I can add some delay. Я могу поставить другой трек, добавить немного дилея. Or what I can do is, for example, I can just loop maybe this section. Я например, я могу еще поставить луп на
какую-то секцию определенного трека. I can look for something that is cool. И поискать что-то цепляющее. So in that way I can create music and produce it in real time without stopping, without pressing stop, just adding more layers. Я могу, не нажимая кнопку стоп, добавлять какие-то треки и не прекращая играть. Now I have the hi-hats. Теперь я добавляю hi-hats. So as you see, I am producing music and preparing something for the live at the same time. So I'm saving time and having a lot of fun. So it's just that easy with the... Вы можете увидеть, что я джемлю и одновременно записываю материал для живого выступления, что очень весело и круто. Yep. So there are many other different complex and cool things about it, but I think we should move on to another machine. Есть еще очень много крутых штук у DrumBrute, но мы перейдем дальше. Yes. So this guy doesn't want to play. Why don't you play? Технические заминки. Okay. I just turn it off. Very cool sound. Okay. Я как говорил, бывают разные ситуации. Let's find the presets. Найдем пресет. That's what it is. It's always like this when you're playing live. Получается. All right. Так, мы в деле. So. So MicroFreak is a hybrid synthesizer which connects digital and analog. It has MicroFreak это гибридный синтезатор, который объединяет аналог и цифру. It has a digital oscillator, and the cool thing is that we have 11, if I'm not mistaken, different sound engines, which are based on the classic waveforms, but also on the different type of synthesis such as wavetable or FM synthesis, among others. В нем есть 11 разных типов осцилляторов, которые объединяют традиционные, также FM, синтез и wavetable. Exactly. Also, I'm gonna turn off the effects so we can hear how it sounds. So, for example, this is the super wave engine, and it has a few different waveforms from saw to square, В нем есть разные виды triangle and разные виды осцилляторов. Пила, синус, треугольник. Yes, and it also has two cool parameters, which I'll call detune. If I set it up to square, два параметра, например, detune. It's very easy to create sort of trancey sounds, which is очень легко создавать трансовые звуки. And if we add a little bit of delay, by the way, this is this is Ableton built-in convolution reverb, which sounds amazing. And we also have the Arturia delay here just to add a little bit of touch to the sound. И также мы добавили делай Arturia для того, чтобы придать немного изысканности звуку. So, moving on from the oscillator, there is an analog filter, which sounds like this. Аналоговый фильтр звучит так. With the resonance. Резонанс.
One is called cycling envelope. It can be used as a loop envelope. It can be used in the loop mode, and it also a source in the mode matrix, which means that we can modulate many different parameters with the cycling envelope, which is done here, which I'm going to show you in a second. The second envelope is more classic amp envelope. It's by default connected to the amplifier, but we can also change it and switch it up so it can control many different parameters. В MicroFreak есть два envelope, один из них проходит в матрице самого MicroFreak, второй традиционный аналоговый envelope, который можно использовать live. Yes, so for example, we have very cool mode matrix here, which is матрица модуляции. Which is a device that allows us to manipulate different parameters within the machine. Которая позволяет нам переключать параметры внутри самого устройства. So the way to move around is to use this button, and we have 5 sources here and many destinations here. 4 of them are set, and we can have 3 that are freely assignable. So we can assign them to anything that we want. So to do it is simply to find the connection on the axis, and then I want to assign the cycling envelope to control the pitch of the sound. So I just go here, press. Есть точки для модуляции, и они соединяются с точками, теми, которые не могут модулироваться. Например, мы можем присоединить envelope к to connect it to envelope connected to the cycling envelope to connect the pitch of the sound engine. К высоте тона. So once I find it, I can set the amount. So let's set it for 21.5. Кодером можно прямо на устройстве на экране найти параметр и подстроить его под себя. So now I'm going to play a note, and I'm going to increase the amount of the cycling envelope. Так, я буду играть ноты и буду увеличивать объем эффекта модуляции. So we can hear the... Oh, sorry. We know this, right? So it's a very cool sound design tool, and you can really get a lot of different sounds out of it. Это очень классный инструмент для саунд-дизайна. Можно получить очень много звуков из него. Yeah, so let me move on to the sequencer because it's very interesting and very cool, and especially when it comes to playing live. Давайте перейдем к секвенсору. To turn on the sequencer, all we need to do is to press Shift and the button ARP/sequencer. Для того, чтобы перейти в секвенсор, мы должны нажать кнопку Shift и ARP. Yes, and usually there is a play button here, but it doesn't do anything when I press it and click it, and I'm wondering who knows why. Здесь есть еще кнопка Play, но если я нажимаю, ничего не играет. Может быть, кто-то из вас знает почему? I want to give the information to MicroFreak, and I wanted to start playing the sequence. And we were talking before about the master device that sends the tempo and start information to all the devices. Мы с вами говорили о том, что у нас есть мастер-девайс, который дает информацию и проигрывает секвенс для других девайсов. Yeah. So basically it means that all of these machines are in the musical terminology slaves to the master, which is kind of sounds bad, but that's the way it is. It's not my thing, so I didn't figure it out. В музыкальной терминологии эти девайсы как бы в подчинении у этого девайса. Yeah, so it doesn't start when I play this because this is the master, so I need to play it here. Если я нажму play здесь, то он не будет играть, а если там, то, соответственно, музыка играет. And as you can see, if I hit play, если я нажимаю play, I slow down the tempo on this one. Я могу контролировать темп самой музыки. Okay,
Okay, so now I've pressed play here and my sequencer is playing. Нажимаю play и мой секвенсор играет. I can make this sound shorter by using the envelope. I can almost make it. Могу сделать звук более коротким, используя envelope. And each preset has two sequences. So it's sequence A. Каждый пресет имеет два секвенсора. Секвенсор А и секвенсор Б. So if you play live, this is very convenient and very cool to use because you can, as I was showing you here, as I can go back and forth between different sounds, I can do it the same here. So, это очень удобно при живых выступлениях. Как я вам говорил, можно на Beatstep Pro сделать разные вариации одного секвенсора. Также это можно сделать на MicroFreak. So let's see maybe how this can both work together. Посмотрим, как они работают в связке. So now I turn it down, and now I want to introduce this sound very slowly. Я выключил звук, сейчас постепенно его ввожу. As you can see, everything is within the reach of my hands. I can turn things on and off very easily and very fast. Как вы можете заметить, у меня все под рукой, я могу быстро переключать, выключать, включать. Yeah. So coming back to this first sequence of this sound. Возвращаясь к первой секвенции этого звука. So obviously I can, build the tension by using the filter, play around and change the tone of the sound. Я могу менять характер звука, используя фильтр, резонанс, and also the envelope. But you probably get bored after a while of listening to the same thing, just as me. Станет скучно, как и мне, после какого-то времени. So it would be very cool to change something in that sequence, so it sounds a little bit differently. So было бы круто что-то поменять во время секвенции. So this is why the sequencer comes in handy, because it has this very cool spice and dice functionality. So в MicroFreak есть spice and dice функция, которая помогает разнообразить звук. Exactly. So if I press this button, I get this little icon here, and there is a little touch strip here, which allows me to increase the amount of the spice parameter. And just listen what it does to the sound. На самом аппарате есть две иконки, одна из них в виде перчика, spice, то есть острота, и dice в виде кубика, скажем так, которые кидают. И с помощью тачпэда есть прямо над клавиатурой небольшой тачпэд, он может менять уровень звука или уровень этого эффекта по отношению к секвенсору. Соответственно, меняется характер самого секвенсора. So now I'm playing something and я что-то играю в данный момент. I'm gonna turn off the kick.
So it's very easy to create transitions and to move things around. Очень легко создавать переходы и добавлять характер. The cool thing about the Spice is actually the fact that it allows us to have different versions of the same sequence. So, as I said before, each preset gives us two different types of the sequence. Spice позволяет иметь разные варианты одной секвенции. Yeah. So this is the sequence A playing, the one that you know. I press the Spice. Играет A секвенция, я нажимаю Spice, увеличиваю объем самого эффекта, меняется характер звучания. I can go back to the original whenever I want to. Я могу вернуться к оригинальному. I can go to sequence B as well. So actually what the Spice is doing, it's changing the notes in octaves, so it puts the different notes, random notes up or down, and it also shortens the length of particular note. It's completely random algorithm. Как действует Spice, он меняет, добавляет ноты в разных октавах, также меняет их длину и меняет характер звучания самой секвенции. So actually we have two different sequences, and each of the sequence can have multiple different variations of the original sound. У нас две секвенции, может быть, разные виды, мы можем менять, делать вариации. Yeah, so that's one of the ways to play the MicroFreak using the sequencer. Another one is to use the arpeggiator. Это один из видов использования MicroFreak с помощью секвенсора. Также можно использовать арпеджиатор. All we need to do to turn on the arpeggiator, we need to press the ARP button. Нужно нажать кнопку ARP, чтобы использовать арпеджиатор. So I can press the hold button. Я могу нажать кнопку hold.
closed down the filter, and now suddenly we are hearing this new melody. Я закрыл фильтр на MicroFreak, и мы слышим новую мелодию. And who knows where this comes from? Кто-то знает, откуда эта мелодия? This is the second Beatstep Pro track that is controlling the analog lab here. Это второй трек на Beatstep Pro, который контролирует аналог лаб в лаборатории. Hold on, guys, because my battery is down. Не переводя экран слов, мы забыли подключить зарядку. Another live playing situation. I think it's there, yeah. Yeah. Okay, thank you very much. Yeah. It's connected. Yeah, thank you, yeah, thanks. So, the arpeggiator also, it gives you different octaves, so you can play. Арпеджиатор может играть в разных октавах. And obviously the spice parameter is usable here as well. Параметры Spice можно использовать и в данном случае. This is the original, these are the original notes. Оригинальные ноты, а это Now it's Spice. Obviously, also arpeggiator has built-in directions of the sequence. So now the sequence is set up to play in the same order that I've played the keys, but we can also play it up. Арпеджиатор настроен так, что он играет ноты в том порядке, в котором Якуб их настроил, но он может играть и в другом порядке. It can also play randomly. Может играть рандомно, случайно. So now, as you probably realize, this is very smart. We have an arpeggiator that's playing in a random order, and now I am adding another random factor with the spice to it. Арпеджиатор играет в случайном наборе нот, и еще вдобавок добавляется Effing Slice, который еще добавляет случайности. That's another way of playing, which is one of my favorite. Thanks to this capacitive keyboard, I didn't mention that it has a very innovative capacitive keyboard. Якуб сказал, что здесь в MicroFreak необычная клавиатура, capacitive, емкостная клавиатура. Вот. Yes. So one of my favorite ways to play is to. Один из моих любимых способов играть на ней is to turn on the arpeggiator, turn it on, включить арпеджиатор, turn the hold option so it plays, and now I can just go and play around the scale that I've chosen. Он может играть, выбирать ноты из одной тональности и играть, соответственно, в одной тональности. And
It's very cool because sometimes you're just playing around the scale and you're looking for an idea. And you're like, okay, this note is cool. And maybe this note. Ты играешь в тональности и можешь импровизировать и думать, вот это сочетание очень крутое. So now I have found another new sequence and I want to play it Я out. сделал новую секвенцию. I can go to Spice and Dice. Ты можешь добавить функцию Spice. So as you probably can see, I did it on purpose. I used only the one sound for this demonstration because I really wanted to show you that you can treat it as an instrument. For example, if you're taking a piano on stage or a guitar, you usually have a similar tone, right? You're not changing the tone every 30 seconds. Yeah. I mean, you have different settings for the amplifier and stuff, but usually you have a certain tone that you play throughout the concert. Я намеренно использовал один звук в этой презентации, чтобы показать, что это настоящий инструмент, его можно использовать как ту же гитару, когда там один тон или тоже пианино, на протяжении всего выступления тон не меняется, но все равно музыка звучит разнообразно. So I've chosen this one sound which might be annoying after some time. Я выбрал один звук, который может со временем надоесть, конечно. But I did it on purpose to show you that you can really build your set with only one sound, thanks to the way that you can manipulate it with the sequencer and the arpeggiator. Ну, я специально выбрал один звук, чтобы показать, что как вы можете манипулировать с этим звуком, чтобы создавать свое живое выступление. So yeah, that's how it works. Это работает именно так. How long have been talking? It's been Сколько сейчас на часах? 1 hour and a half. 1 hour and a half. Yeah. Okay, so I think I covered most of the details of this. Мне кажется, я рассказал об основных деталях в этих девайсах. Yes, and obviously all these devices, they have much more into them to explore and use a lot of different functions. Конечно, в них очень много других функций, которых я не успел рассказать. Maybe I'll show you one. Я покажу еще одну в MicroFreak. In the MicroFreak, yeah? Maybe we can switch mic. Yeah, sorry. Yeah, good idea. So let me just turn on the effects. Я выключу эффекты. So I just quickly wanted to show you how cool it is to use this keyboard. Я быстро покажу, как можно использовать эту классную клавиатуру. It has a built-in aftertouch, and the aftertouch is one of the sources of the modulation here on the mode matrix. В ней есть встроенный aftertouch, и он также есть в матрице модулирования, которую вы можете менять. Yeah, exactly. So this is very convenient because I can use the keyboard as the source of the modulation. Я могу использовать клавиатуру как способ модуляции каких-то других параметров в самом синтезаторе. Yeah, so let me just quickly show you. I am going to, by using the mode matrix, I am going to connect the aftertouch from the keyboard. С помощью матрицы я соединю aftertouch на клавиатуре To the cutoff of the filter. С частотой среза в фильтре. So now you see what is happening. By the amount of skin that I put on the keyboard is opening the filter. Силой нажатия And I really want you to come here and try it after the workshop because it's not like on the usual keyboard that it's mechanical, it's up and down, you just press it on. Это не просто как на обычной MIDI клавиатуре, когда это вверх и вниз. It's very interactive and you could really feel the connection when you play. Очень интерактивная, и вы чувствуете связь с этой клавиатурой. And what's really cool, even better, that this is polyphonic.
which means that I can change the Что? modulate different keys in a different way at the same time. И что еще более круто, то что это полифоническая система. Можно использовать разные ноты Hold одновременно. on, just need to press it. So the higher note, I open the filter, but the low note is closed. So that's one example. Let's Один пример. so let's try to maybe connect it to pitch. Давайте попробуем соединить автотач с высотой тона. Oh. That's funny. Hold on. One more time. I'm so stupid. I'm connecting the cycling envelope and I'm wondering why it doesn't work. Забыл Hold on. соединить envelope. Okay, so press is here, pitch. It sounds funny, but if you know what you do, if you know how to sound design, this can be a very convenient tool to create new sounds. Весело, но если вы знаете что-то про саунд-дизайн, это можно очень хорошо использовать. Yeah. So yeah, I guess that's it. I think I've covered most of the stuff. As you can see, it's very convenient and very easy to play. All of these machines are very, very light, which is very important. If you travel, you want to put everything into the backpack and not to worry about having a lot of stuff on you. Я думаю, это на этом все с презентацией. Машины, сами девайсы очень легкие, их можно использовать при путешествиях, при выступлениях, то есть можно брать с собой без проблем. So yeah, this is very convenient, very mobile and light. As you can see, there is even not a mixer here. I don't need a mixer. I have a volume controller here. Даже нет микшера. Можно использовать кнопки контроля высоты звука. I have a mute option on each of the channel that is controlling the software. Кнопки mute на каждом канале. So all you need to do basically is to have a sound card and your laptop with Ableton where you can control the volumes and levels. Что нужно, это звуковой интерфейс и какая-то цифровая аудиостанция, в которой можно контролировать уровень звука каждого инструмента. Yeah, so basically with a setup like this you get all that you need. You have drums, you have polyphonic sounds, the pads that creates the atmosphere, and a paraphonic synthesizer that can give you lead aggressive sound that is leading the direction of your tracks. В таком сетапе все очень логично. У вас есть трек барабанов, есть пады, которые вы можете использовать для атмосферы, есть агрессивный lead-synth, который вы можете играть в lead-части. Yeah, and as I said before, we really believe that all the people and artists and creative people deserve quality devices at affordable prices, and these are one of the cheapest on the market actually. So it's it makes sense to save some money and invest if you're interested in making music. Да. Принципы компании Arturia — это то, что каждый человек потенциальный творец. Он может использовать это оборудование для осуществления своих идей. Вот, оно не очень дорогое, есть смысл подкопить и выбрать что-то из этого оборудования, чтобы создавать музыку. Yeah, so I think that's it for me. Maybe do you have any questions? Теперь переходим к вопросам.